type of mechanical properties of an material, because whenever we are applying or eligible a material for the different work, so every material having some the properties are there. Suppose, hello, am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. আমি একটু মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করবো, কেননা মাঝে মাঝে ডিসকানেক্টেড হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তোমরা একটু রেসপন্স করো, এক দুজন রেসপন্স করলেই হবে। So whenever we are eligible a metal for a different work, before applying this metal for a specific work, we having the ideas about their qualities. Suppose we are considering in that class, suppose there are 20 students are there attending this class. So 20 students, some of the students are good in mathematics. Suppose we are consider some of the students are good in physics, some of the students are very good in biology, so on. So every material having the, so every human body having the different quality. Exactly in that way, every material having the different properties onto them. So before going to the discussion onto them, we having the brief ideas about the how many type properties induced in a material. Next, you can head up mechanical property of materials. Next, you head up into your copies mechanical properties of material. Mechanical properties of a material. হয়েছে? Okay. Okay. First, then you can write down the name of the property and serialing 1, 2, 3, 4, so on. Huh? Point number 1, strength. Point number 1, strength. strength, strength. Point number 2, stiffness. Point number 2, stiffness. stiffness, stiffness. Point number 3, toughness. Point number 3, toughness. Point number 4, elasticity. Point number 4, elasticity. Point number 4, elasticity. Point number 5, plasticity. Point number 5, plasticity. Point number 7, ductility. Point number Point number 6. 7, point number 7, ductility. স্যার পয়েন্ট নাম্বার 6টা কি বললেন? আমি আরেকবার রিপিট করে দেবো, আগে তোমরা লিখে নাও। হ্যাঁ, পয়েন্ট নাম্বার 7, ডাক্টিলিটি। পয়েন্ট নাম্বার 8, malleability. Point number 8, malleability. malleability, malleability. Point number 9, brittleness. Point number 9, brittleness. Point number 9, brittleness. Point number 10, resilience. resilience, resilience.
RESILENCE, resilience. Point number 11, creep, CREEP. Point number 11, creep, CREEP. Point number 12, fatigue, 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 fatigue. And last is hardness. And last point is hardness. There are 13 properties which can be write down against the mechanical properties of a material. সবার লেখা হয়েছে? কারো কোনো পয়েন্ট বাদ গেছে? No, sir, 6 number point. আচ্ছা, আমি আরেকবার রিপিট করছি, প্রথম থেকে যার যেটা বাদ গেছে লিখে নেবে। Strength, number 1. Number 2, stiffness. Number 3, toughness. Number 5, elasticity. Number 4. So number 4. আর যাই হোক, elasticity. Number 5, plasticity. Number 6, ductility. Number 7, malleability. Number 9, brittleness. স্যার মনে সব করে তো লেখা আছে, মনে হচ্ছে ওটা নাম্বারিং এর মিস হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমি তো একবার বলে দিচ্ছি সব কটা। হ্যালো ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে, বলে দিন। brittleness গেল। আফটার, হ্যাঁ, আফটার দ্যাট brittleness, resilience. After the brittleness, resilience. Creep. Next point is creep. Next point is fatigue. And last of one is the hardness. কতগুলো পয়েন্ট হলো টোটাল? 13. So 12. স্যার 12 স্যার। So আচ্ছা 12. 12টা বাজে। আচ্ছা আচ্ছা, 12টা। Okay. Now we have discussed the one by one property. হ্যাঁ, আজকে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি, তার সাথে সাথে এক্সাম্পল গুলো দিয়ে দেবো, এক্সাম্পল গুলো লিখে রাখবে। এরপরে আমি টোটাল মেটেরিয়ালটার পিডিএফ পাঠিয়ে দেবো। ওকে, আমি একটা একটা করে প্রপার্টি বুঝিয়ে দিচ্ছি ফার্স্ট। ওকে স্যার। তারপরে আমি পিডিএফ প্রোভাইড করে দেবো তোমাদের। হ্যাঁ, ওকে। ফার্স্ট অফ ওয়ান ইজ দ্য স্ট্রেংথ। First three properties, the strength, stiffness, and toughness. These three properties are the correlated with the each other. One, strength. What is the strength material? Before failure, a short can be resisted by a material that should be denoted by the
সে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। So, স্যার শোনা যাচ্ছে না। disconnected. सर नेटवर्क इशू है अभी। স্যার লেফট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, হবে, আবার হবে। Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So before failure, how much load can be resisted by a material that should be denoted by the strength of this material. Just for example, we have taken a piece of MS and whenever we are applying the 40 kilonewton load, just you can observe that the material should be fell down. So before failure, how much load it can be resist? 39.99 kilonewton. That should be the measurement of the strength of the material. Now the second one is becoming the stiffness. The stiffness, how much load can be resisted by a material before failure as respect to per unit cross-sectional area. That should be measured by the stiffness. Suppose, just for example, so this MS plate having the strength 39.99. Now we can adding a parameter. Which parameter? Parameter of the material, the cross-sectional area. Now I can identify the cross-sectional area of this MS plate is 100 mm square. Now my query is that per unit cross-sectional area, how much load resist before its failure? Tell me. Per unit cross-sectional area, how much load resist before failure of this material? জিতু দাস, স্যার একবার রিপিট করুন কোশ্চেনটা। স্যার কোশ্চেনটা একবার রিপিট করুন স্যার। now before failure, how much load resist by this material per unit cross-sectional area? What is the maximum load resist by this material? That is 39.99, which is known as strength. Is it clear na? ইয়েস স্যার, ইয়েস। আচ্ছা। 0.39. Acha, this load divided by unit cross-sectional area means this load divided by cross-sectional area. How much cross-sectional area? That is 100. Means 39.99 divided by 100. The result is becoming 0.399. That is the measure of stiffness. Okay. ইয়েস স্যার। And next is becoming the toughness. Whenever a material is failure but going to the failure, what happened? It is a directly fail. No, exactly not like that. We are applying the load and material is becoming directly fail. Never it happened. First of all, it should be extend. Okay. Due to the increasement of load, the deformation rate are going too much higher. Whenever the deformation rate are becoming too much higher and faster, the material should be first crack propagated. Whenever we are increasing the external load onto them, the crack propagation should be enhanced. And at the end of the time or end of the load, these crack are becoming too much higher. As a result, the material should be fell down. So this failure can be going to the step by step by the crack propagation. So toughness is that the measurement before cracking, how much load can be resisted by a material. Suppose if we are considering the 40 kilonewton is the measurement of the strength of this material, then the crack propagation are becoming at least 35 kilonewton. Okay, so that should be the measurement of the toughness.
somehow the interviewer are asking to the question, for a specific material we can take toughness, stiffness and strength. Which one given the higher value of load resisting? Tell me, which one given the higher value of load resisting capacity? Strength. Sir, strength. Yeah, Strength. that is the strength. If we calculate this strength with respect per unit cross-sectional area, that is measurement of the stiffness. And before cracking, how much load can be resist? That should be the measurement of the toughness. That's why this strength, toughness and stiffness are correlated with each other. And strength given the maximum load resisting capacity of a specific material, and toughness gives the minimum load resisting capacity of a material, and stiffness provide the load resisting capacity per unit cross sectional area. Is it clear, these 3 points? Have you any Yes, sir. queries? Then you can ask me. Have you any queries? Anybody? No, sir. Okay. No, sir. Now we are becoming the two common property which are very common. One is the elasticity and one is the plasticity. This elasticity and plasticity we are repeatedly study in physics. We are repeatedly study from the class 8. Now you can tell me, Siparna, you can tell me what is elasticity, and Anisur, you can tell me what is plasticity. Siparna, am I audible? Yes, sir. You can explain what is elasticity. Sir, the ability of an object or material to resume its normal shape after being stretched or compressed. Okay. Anisur, Sir. you can explain what is plasticity. Anisur? Anisur, am I audible? Yes, sir, audible. Tell me. What is plasticity? It is a very common property. So it is a property of a material which gives shape or molding type of. Which gives the shape of molding. Means, can you explain it? Complete your word, na. Whenever you are given an answer, you can complete your word, na. Your word is half. If you comfort in Bengali, you can also tell me in Bengali. Okay, there is no problem. Anisur, speak up. স্যার মনে পড়ছে না। বাহ, দুর্দান্ত একটা অ্যান্সার না? আলাপন, আলাপন. Huh, sir. The question is same for you. What is plasticity? Sir, sir, বাংলা এক্সপ্লেন করছি একটু বাংলায় বলো, কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, প্লাস্টিসিটি একটা মানে কোনো জিনিসের এমন একটা কোয়ালিটি which helps that matter to get easily molded বা easily shaped, মানে যার যত বেশি প্লাস্টিসিটি বেশি হবে
সেই জিনিসটা তত বেশি ইজিলি মোল্ডেড বা মানে অন্য কোনো শেপে মানে ট্রান্সফার করা যাবে অনেক বেশি ইজি। আমি জানতে চেয়েছি এক্স্যাক্টলি হোয়াট ইজ প্লাস্টিসিটি, মানে এক্স্যাক্টলি তুমি কি এক্সপ্লেন করলে কাকে প্লাস্টিসিটি বলে? তুমি ওর অ্যাপ্লিকেশন গুলো বলছো, তাই না? প্রশান্ত, প্রশান্ত, Yes, sir. হ্যাঁ বলো। প্রশান্ত, আর ইউ ফ্রম মেকানিক্যাল না? Yes, sir. হ্যাঁ বলো, হোয়াট ইজ প্লাস্টিসিটি? আরে কি অবস্থা! জাস্ট আই এম আস্কিং টু ইউ what is elasticity and what is plasticity, and most of the sir, student Sir, Sakshi, sir, tell me. না আমি শ্রীপর্ণা। বলো। sir, আচ্ছা, যে কোনো the একজন, quality- দুজন একসাথে, যে the কোনো একজন। quality of- হ্যাঁ আমি বলছি, the হ্যাঁ, quality বলো। of being easily shaped or molded, মানে প্লাস্টিসিটি হচ্ছে সেই এবিলিটিটা যেটা মানে মানে কোনো মেটেরিয়ালকে solid ইজিলি কে- ডিফর্ম করা যাবে। হ্যাঁ মানে Sir. যখন কোনো সলিড কে চেঞ্জ করা যায় তার শেপটাকে ইজিলি। ওকে ওকে, হ্যাঁ সাক্ষী বলো কি বলছো? So plasticity is mainly that when a body when the body loses its elasticity, then after deformation it does not actually comes to its original shape. Yeah, that is the exactly definition. Suppose we are taking a piece of material, okay? Suppose you are considering you are taking a piece of mild steel and you can apply the tensile load onto them. What happened? The material should be extend or deforming. Now you can suddenly stop the applying external force. If the material should be regain its original shape and size, then this region are considered as a elasticity. But sometimes it not revert back its original shape and size. Means sometime the material should be going to the permanent deformation. Then this region are considered the plasticity. Some of the book mention that these material are elastic material, these material are plastic material. I think this concept are totally wrong concept, because every material having some elastic limit, every material having some plastic limit. But differentiate is between that. Some of the material having much more higher elastic region, that's why those material are considered as a elastic material. Some material having the higher plastic region, that's why those material are considered as a plastic material. But in our world every material the some elastic region as well as the some of the plastic region. No of the material are becoming having only the elastic region or having only the plastic region. Okay, is it clear? Yes, sir. Okay, now we are becoming to the discussion that ductility. What is ductility? Suppose you are taking a piece of wire, okay, electrical wire, which are wired into our house. You are take a piece of electric wire. The upper segment of the wire, the insulator are there. Okay, now you can cut this insulator. What you can got after cutting the insulator? You can got there are several very thin type of wire in between that. Is it right now? দেখেছি Yes, উপরে sir. ইনসুলেটরটা কেটে ভেতরে কি পাবো? হ্যাঁ স্যার, There are পাতলা তার। there are so many, a bunch of very thin wire. Now you can take a single piece of this thin wire. Are you know how can we manufacture this thin wire? We can take a piece of ingot. It's what is ingot? Ingot is a stack form of material. Now this ingot can be applied the tensile load onto them.
and deformed into the thin wire. In those material we can deform into the thin wire. These material are considered are the ductile material, and the property is called the ductility. Okay, ductility is a property where we can apply the external force, tensile external force onto them and deform into the thin wire. Then this property are considered as a ductile quality or ductility. What is the example of the ductile material? You can write down the name. Very common name of the ductile material is the MS, mild steel. Okay. Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now the next property are becoming the malleability. Are you observed the asbestos sheet or thin aluminium sheet? Yes, sir. Huh? Are you know how can we manufacture this thin asbestos or this thin aluminium sheet? During to the manufacture this asbestos sheet or thin aluminium sheet, we can take a piece of billet. Okay. Acha, there are two terms are becoming everywhere. One is billet, one is ingot. This billet and ingot are nothing but a stack form of metals. একটা কাঠের গুড়িকে যদি আমরা ফলো আপ করি, কাঠের গুড়িটাকে আমরা কি বলি? These are the stack form of the wood. Okay, from where we can manufacture the different type of work. যদি আমাদের বেঞ্চ দরকার হয় বেঞ্চ বানাতে পারি, চেয়ার দরকার হয় চেয়ার বানাতে পারি, যা ইচ্ছা তাই বানাতে পারি। মিন্স দিস কাঠের গুড়িটা হলো basically is an stack form of wood. Exactly, this stack form of metal are considered the billet, and another one is the ingot. Ingot is spherical in nature, billet is flat or rectangular in nature. Okay, both are stack form of metal. Now you can take a stack form of metal as a form of billet, and now you can applying the compressive load onto them. কোনটা Due to the spherical? what? Which one is Sir? spherical? Spherical, which one? The spherical is an ingot, and flat or rectangular shape is billet. B-I-L-L-E-T, billet. Okay, both are stack form of metals. Which one is the spherical in nature? It's called the ingot, I-N-G-O-T, ingot. Which one is the flat in nature or rectangular in nature? It's called the billet. Now you can take a piece of billet and you can applying the compressive load onto them. If you can make this billet into the thin sheet with the application of the compressive load, then this property is called the malleability, and material is called the malleable material. Those material you can deform into thin sheet with the application of external force is known as malleable material, and property is called the malleability. What is the common example of the malleable material? The common example of the malleable material is aluminium. You can write down the name of the material. That is the aluminium is an example of malleable material. Now we are becoming the property of brittleness. Just last day class, we had discussion this topic. What is brittleness? Suppose I am given to a piece of glass. One piece of glass taken to the Arshad and one piece of glass taken to the Sakshi. The glass, the pieces of glass same in quality, same in cross section, same in everything. Okay, now you can throw
this piece of glass, both of you throw from the same height, same way. After dropping this piece of glass, are you identified how many pieces are become Arshad and Sakshi? Sir, please repeat. I am given two pieces of glass. One piece is given to you, another piece is given to the Arshad. Okay. Yes, The sir. glass pieces are same in quality, same in nature, everything are same. Huh? And both of you thrown this glass from the same height, same way. After dropping the glass pieces, what happened? The glass should be split up, Broken. Yes, sir. Broken. broken, but both of you, have you got the same piece of broken? No, sir. No, sir. Never you can got the same pieces of broken. Suppose Arshad get the 5 pieces, Shakshi get the 4 pieces or 7 pieces, and every time it should be happened, not a single time. But why? What is the reason behind them? Why we cannot give the same pieces? Because everything are same. We are given the, we are taking the same quality glass, same in cross section. We are thrown this glass from the same height. Everything are same. But why we are getting the different pieces after breaking? These different pieces getting due to this brittleness nature. Brittleness is a property when we can deforming the material should not deformed, and material becoming splitting into the part. And this property are called the brittle property, and material are called the brittle material. The example of the brittle material is the cast iron. You can write down the example of the brittle material is cast iron. That's why whenever going to our workshop, the workpiece material cannot taken as CI because we cannot deform this material, because these CI are the brittle in nature. These are quality called the brittleness. The next property are called the resilience. Before discussion, the property resilience, you can tell me what is the function of a spring or hydraulic? I think you are most of you you are drive the two-wheeler at least. You are ride the Yes, bike. sir. Yes, So sir. in if you observe your bike or two-wheeler, there is an hydraulic systems are there. So you can tell me what is the function of this hydraulic or what is the function of a spring? স্যার জার্কিংটা কম হয় স্প্রিংটা থাকলে আর কি। মানে ফোর্সটা অতটা হতে দেয় না। Acha, any other answer from your side? Pooja, Yes, sir. any answer from your side? Sir, please repeat the question. Acha, are you ride the bike or scooty? Are you drive the scooty? Yes, sir. Acha, into your scooty having a hydraulic system. Are you know it? I can ask that. What is the function of this hydraulic system? Don't know, sir. What is the function of this hydraulic system? Pooja, speak up. Yes, sir. Tell me, what is the function of this hydraulic system? যদি এটা না দিতাম তাহলে তো যখন ব্রেক মারবো বা যদি ইমপ্রপার সারফেস থাকে
তখন তো গাড়ি মানে ব্রেক করতে পারে পার্টস গুলো, ওই জন্য। কি করতে পারে একটু ভালো করে বলো আরশাদ। গাড়ি ব্রেক করতে পারে, মানে তার হয়তো যদি সলিড থাকে, মানে পুরো নিডেড থাকে গাড়িতে, তাহলে তাহলে সেটাকে ইম্প্যাক্ট বুঝতে লোডে পারছি না, ব্রেক বুঝতে করতে পারছি না তোমার কথা, ভালো করে বলো। So to absorb the shock. হ্যাঁ, তো ইট ইজ ব্রেক এন ওয়ান মারলাম অ্যান্সার। স্পিডে, হ্যাঁ, মারলে। হ্যাঁ, বা কি হলো তাতে বলো। রাস্তা রাস্তা যদি আপ ডাউন থাকে, তখন যে হ্যাঁ, স্পিডের ভেরিয়েশন হয়, সেই সময় তো গাড়িতে লোড পড়ে বা হয়তো ব্রেক করতে পারে, গাড়িটা ভাঙতে পারে, সেই গাড়ি কারণে স্পিনটা গাড়ি দেয়। কেন ওইভাবে ভেঙে যায়? এরকম কোনো সময় দেখেছি আজেবাজে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে একটা গাড়ি হঠাৎ করে ভেঙে পড়ে গেল? একটা না, খারাপ স্প্রিং স্যার রাস্তা দিয়ে ইন্টারনাল গাড়ি। পার্ট ক্ষতি হতে পারে আচ্ছা, গাড়ির। জাস্ট এ মিনিট, জাস্ট এ মিনিট। আরশাদ, এরকম স্প্রিং সময় কোনো দেখেছি যে একটা খারাপ রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাচ্ছি, গাড়িটা হঠাৎ ভেঙে পড়ে গেল? বিনা স্প্রিং এ গাড়ি নেই, যদি বিনা স্প্রিং এ বানিয়ে দেখা যায় তখন বোঝা যাবে। বিনা স্প্রিং এ গাড়ি নেই? আচ্ছা, আনসুর, এই আনিসুর, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ কি বলছিলে বলো। হাইড্রোলিক না থাকলে গাড়ি ইন্টারনাল পার্ট ক্ষতি হতে পারে ব্রেক দেওয়ার সময়। একটা হাইড্রোলিক সিস্টেমের মেন কাজ কি? হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ অ্যান হাইড্রোলিক or as a spring? It should be resist the maximum amount of upcoming shock and vibration. That's why we are introducing the spring onto the hydraulic. The main function of the hydraulic is not like that. It should be the retain the load. It should be resist the upcoming shock and vibration maximum amount. That's why this jerking and vibration should be reduced. So when we are manufacture this spring or hydraulic system, we are choose those material having the resilience quality. Okay, this resilience quality should be resist the maximum shock and vibration onto them. Okay, these one are considered as the resilience. Next one is the creep. Next, the two terms are becoming, one is creep and one is fatigue. Okay, and creep is that suppose we can purchase a specific pen from the market. So whenever you are purchase a pen from the market, not use and throw, okay, you are purchasing the 10 rupees pen. So every pen having a specification, means how much length you can write down. Most of the in general pens you can write down the 10 meters. Okay, means these are the life period of this pen. You can write down through the refill up to the 10 meter. But somehow you can got a pen after writing the 2 meter or 5 meter, the pen should be break down or pen should be becoming failure. Means before reaching their life period, the metal should be fell down, and this failure are considered the fatigue failure. Suppose I am given an example, okay, very easy example. You can take a thin wire, okay, very thin electric wire, just a ductile wire, okay, and one of the end of this ductile wire you can bind it from a hook, and another end you can bind a 5 kg load. What happened? After certain period of time, when you can observe after binding this one, you can observe the wire should be deformed and length of the wire should be enhanced. Okay, after this 3 or 4 hours later, when you are observed that, you can observing that the material should be, this wire should be deformed as very rapid, and this wire should be fell down.
So what is the reason behind this failure? This reason behind this failure, a impact load can be applied constantly with respect to the time and temperature. As a result, the wire should be fell down. And this type of failure are considered the fatigue failure. And creep is the also a nature of failure. Whenever a body is failed due to the cyclic load, then this failure are considered the creep failure. Creep and fatigue is a nature of failure. The creep failure consider the failure due to the cyclic load, and fatigue failure should be considered failure due to the impact load with a constant period of time and temperature. Is it clear? সাইক্লিং লোডটা কি? হ্যাঁ, মানে সাইক্লিং লোডটা কি? সাইক্লিক লোডটা কি? আচ্ছা, বারান্দার কার্নিশ দেখেছো আরশাদ? হ্যাঁ স্যার, ওটাকে কি বলে? ক্যান্টিলিভার বলে তো? আই কন্টিনিউ। আচ্ছা, ওরকম একটা ক্যান্টিলিভারে তুমি আর আমি দুজনে উপরে উঠে বসে আছি। ওকে, হ্যাঁ স্যার। ভেরি গুড, কোনো অসুবিধে নেই। ঘন্টার পর ঘন্টা বসে আছি, ক্যান্টিলিভারটা রেজিস্ট করছে। কিছুক্ষণ বাদ তোমার ইচ্ছে হলো ক্যান্টিলিভারটার উপরে তুমি লাফ দড়ি খেলবে। আমি বসে আছি, তুমি ওর উপরে লাফ দড়ি খেলছো। কিছুক্ষণ বাদ ক্যান্টিলিভারটা টোটালটা ভেঙে পড়ে গেল। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যখন আমি আর তুমি দুজনেই বসেছিলাম তখনও তো আমাদের ওয়েট ছিল যেটা ক্যান্টিলিভারটা রেজিস্ট করছিল তো? যখন তুমি লাফ দড়ি খেলছো তখনও তো তোমার আর আমার লোডটাই রয়েছে, কোনো এক্সট্রা লোড কি অ্যাড হয়েছে? না, সেম আছে। সেমই আছে। তাহলে ফেল করলো কেন? ফেল করলো এই কারণে, যখন তুমি আর আমি দুজনে বসেছিলাম তখন লোডের নেচার ছিল ইম্প্যাক্ট, মিনস কনস্ট্যান্ট ওয়েতে। বাট যখন তুমি লাফ দড়ি খেলা শুরু করলে তখন লোডটা হয়ে গেল সাইক্লিক। সাপোজ I will consider your body weight is the 60 kg. Whenever you are starting to play, what happened? The 60 kilonewton is applied and it is becoming 0, 0 and 60, 0 and 60. And this cyclic load cannot be resisted by this cantilever. That's why this cantilever becoming failure. Okay? এইটাকে বলা হয় সাইক্লিক লোড। বুঝা গেছে? আচ্ছা, and last of one is the hardness. এই হার্ডনেস আমার মনে হয় আমরা সবাই পড়েছি এর আগে। আমাকে তোমরা বলো হার্ডনেস কাকে বলে? আরশাদ, তুমি বলো। আরশাদ? হার্ডনেস মানে স্যার কোনো জিনিসকে মানে যদি আমি কম্প্রেস করি বা ডিফর্ম করতে চাই তখন কতটা ও রেজিস্ট করছে। সেটার জন্য তো তোমার ইলাস্টিসিটি আছে, প্লাস্টিসিটি আছে, স্ট্রেংথ আছে, টাফনেস আছে। কি করে এটা বিচার করব? তোমার কথাটা থেকে কোনো মেজারিং এক্সাম্পল বলছি যে প্যারামিটার যত পাচ্ছি? হ্যাঁ বলো। যত মেটেরিয়াল হার্ড হবে তত তার ইম্প্যাক্ট লোড দিলেও সে মানে ইজিলি ব্রেক করবে আমি না। জিজ্ঞাসা করেছি হার্ডনেস কাকে বলে। মেটেরিয়ালটা হার্ড হলে কি হবে আমি সেটা জিজ্ঞাসা করিনি। আমি তো ওটাই জিজ্ঞাসা করছি, হার্ডনেসটা কিভাবে ডিফাইন করব? Is it clear everybody? I am asking to everybody, not only the Arshad. মানে হার্ডনেস থাকলে ওটা হবে সেটা হবে সেটা নয়। I am asking you what is the definition of hardness or exactly what is hardness in terms? Sir, হ্যাঁ কুমার সাক্ষী
বলো। So hardness is that the material which resists the deformation, that it can't, that it cannot be The elastic. material resists the deformation, that is the strength. Hardness means that resists the deformation, that it doesn't change its shape and size when we That is apply. just that is, you can say, also the strength and toughness. If you Yeah. are go to the measurements, the material should not deform. Anybody, any answer? Sriparna? Sriparna, Yes, sir. any answer from your side? Sir, Jitu? let me think. স্যার শেপটা চেঞ্জ হবে না হ্যাঁ স্যার বলো। যতক্ষণ পর্যন্ত স্যার শেপটা No, চেঞ্জ no, হবে no, না no, স্যার that is not hardness. That is not hardness. Sriparna, what are you saying? Tell me, complete your word. Sir, hardness is the ability of a material Yeah. to resist deformation. To It is resist not the deformation. it is not the ability to deformation. না রেজিস্ট Hardness করে is না। an no. Hardness is an ability of a material to cut another material. It is not the ability to resist deformation. No. It is an ability of a material to cut another material. That's why whenever we are going to a lab for finding the hardness of a material, there are different type of tester we can use. This tester, we can cut the material, or we can cut, or we can make the impression onto the material and finding the value of hardness. Okay, hardness is